Good morning, everyone. Nice, fresh morning. Deliberately wanted to keep it at the beginning of the day so that everyone would be alert and the receptiveness would be high. So, coming to today's topic, that is youth and nation. So, I'll just talk few minutes, couple of minutes. I'll just introduce Acharya and just pitch something, and then at the end of the session also I would like to take 5 or 10 minutes. Whenever we talk about personality, a word immediately follows is development, right? Personality development. What everybody generally, I'll just come directly to the point. The biggest conquest that we have to do in our life is we have something inside us which is called, which we know it as our ego. Of all the personality traits, this particular thing that is ego, actually it is good for us and it is in a way obstructing some development for us. Okay? Whatever you are is because of your ego. Ego is not a bad word. But just like a knife, you should know how to use it properly, you should know where to use it and where not to use it. So when we talk about personality development, the thing that radiates out of any person is because of his ego. And if there are any small little changes or development or say alignment, orientation that we need to do, the first thing that stops you is this ego. So generally anybody comes to you and walk up to you and says you are not okay, you need to change something, the first thing that obstructs is your ego. So we need to properly assess. It's not that any change that comes on your way you embrace it. That's not the way we are going to do it, because there's good things, there's bad things. Mana intellect will tell us what to do, what not to do. So when we talk about youth, personality development, we are trying to, it's not that, take it in a positive sense. Manakedo lendi manamedo ikkada vachi evaro cheptunnaru ani kaadu. I bet you this entire discussion 1 hour lo, next 1 hour lo jarige discussion anta kuda కొత్తది మీకు తెలియదు అంటూ ఏం ఉండదు. It's what you know already, I bet. But seeing it in a different perspective, trying to analyze it in a different perspective, and అలాంటి టాపిక్స్ మీద మనం probably we never dwelt so much on those issues. This 1 hour we will contemplate on those issues. We'll try to internalize some content. We'll try to think in a new perspective. That's the way I see it. And when it comes to nation, because these are the two issues that we are going to discuss, I had the opportunity to visit few other countries in my lifespan. I have observed different countries closely. I have traveled, so a bit fortunate, and I have observed few things. About 4 or 5 years back, I read an interesting article in a newspaper. Okay, and that article was about happiness index in world. There is a survey that is conducted which ranks happiness index among countries. Happiness in people. Janalu enta happy ga unnaru, how satisfied with the way they are living. వాళ్ళు ఉంటున్న సొసైటీలో వాళ్ళు ఎంత సాటిస్ఫైడ్ ఉన్నారు, ఆర్ దే హ్యాపీ విత్ గవర్నమెంట్, ఆర్ దే హ్యాపీ విత్ పాలసీస్, ఆర్ దే హ్యాపీ విత్ పీపుల్ అరౌండ్ దెమ్. సో మనకున్న జనరల్ పర్సెప్షన్ ఏంటంటే డెవలప్డ్ నేషన్స్, వెల్దియర్ నేషన్స్ ఆర్ జనరలీ మైట్ బీ హ్యాపీ అని అనుకుంటాం, రైట్? That there is a correlation, but it's not, there is no 100% correlation with that.
మన లైఫ్లో కూడా మనము జనరలీ వి అటైన్ కొంచెం మానిటరీ ఆర్ financial well-being we correlate it to happiness. To some extent it's true, but not always. Beyond a point, there are other dimensions that come in, that factor in for your well-being, happiness, your mental state, physical state and all those things. So, a happiness index anedi chusinappudu, one thing that strikes me, the interesting fact is, happiness is different, wealth is different, well-being is different. And in that survey, the another interesting point was Pakistan was ranked above India in that survey. But generally, that's a surprising element for us, right? Because Pakistan, there are other issues, economic issues, political issues. Okay, but in that happiness index, I found Pakistan above India. And I have started really wondering, because it was a new perspective for me. I recently had a friend who visited India from Australia. He stayed there for 5 years. So, when he was describing that country and work culture over there, he said, ikkada janalu evvar pani vallu chakkaga cheskuntaru, evvar interference evaru dantlo undadu, whatever work they have been assigned to, systematically they will do and submit. I have worked in US for 4 years. I have studied there. I worked as a software engineer for 4 years. There are two things I have observed in that country. First thing is their national flag. 1 in 2 cars will have their national flag sticked onto their vehicles. And work culture lo, office lo, 1 in 2 tables will have a national flag on the table. And you bet chinnaga evana America ila ala ani koddiga evana disrespectful ga maatladte kanaka, you will immediately see it on their face. They don't like their country being criticized or showed in bad light. It's not that America anni panu chakkaga chesindani kada, they have waged wars all across globe. Okay, but those people have a sense of pride in everything. Okay, maybe but what all pride they take in might be justified or not justified, but one thing is for sure, they are proud of them. Second aspect that I have observed is, so like, we're coming to that point. Why I'm telling you this point is, what develops a nation? What develops a nation? A general perception is, or at least a common man thinks, is that there should be more education, there should be more wealth, better governance, better economic activity, more jobs. These are all true. These are all true. But there's one core quality, which just one quality that I personally observed, it's my opinion, which is a fundamental difference between a developed nation and a developing nation. And that I have observed in US because I have personally worked there. That is sincerity. It's a very simple word. It is a very simple personality trait. మన అందరిలో కూడా ఉంటుంది sincerity. It's nothing. It's not that we don't have it. We have it. US లో I have seen ఒక ఫ్రెండ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. ఒక చిన్న తన కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ చేస్తున్నాడు. వాళ్ళ చిన్నగా ఇల్లు కొని started modifying the house. We both visited that house. There was a plumber who visited that premises. తనకి ఏదో వర్క్ అక్కడ assign చేసేసి within 5 minutes we are starting off from that place. So out of curiosity I said, plumber వచ్చాడు కదా, మరి half an hour 1 hour మరి తను పని చేసేదాకా ఉండాలి కదా, we have to oversee. అంటే ఈ కంట్రీలో వాడి భుజం మీద మనం చూస్తూ వాడిని మానిటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వచ్చాడంటే వాడి పని వాడు చేసుకొని పోతాడు, వాడు పర్ఫెక్ట్గా చేస్తాడు. అది జరగకుండా నెక్స్ట్ డే మనం ఒక చిన్న ఫోన్ కాల్ చేస్తే మళ్ళీ వచ్చి ఫిక్స్ చేసిపోతాడు, మనం ఉండి చూడాల్సిన పని లేదు అని. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సింపుల్ ఇన్సిడెంట్, కానీ జస్ట్ సీ బికాస్ దట్ ప్లంబర్ ఈజ్ 100% సిన్సియర్ ఇన్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్. వాడు చేసే వర్క్ పర్ఫెక్ట్గా చేస్తారు. సిన్సియారిటీ అంత పెద్ద క్వాలిటీయా? డస్ ఇట్ రియలీ మేక్ సో మచ్ డిఫరెన్స్ అని అనుకుంటాం. ఐ వుడ్ సే ఇట్ వుడ్ మేక్ 99.9% కాదు,
100% difference. Country, laws are formulated in legislation councils, parliament, assembly. మనం లాస్ ఫార్ములేట్ చేయడంలో ఏమన్నా ల్యాకింగ్ ఉన్నామా? లేదు. అమెరికాలో లాస్ ఫార్ములేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఫార్ములేట్ అవుతుంది. కానీ లాస్ ఫార్ములేట్ చేసే వాళ్ళకి ఎంత ఫోకస్ ఉంది, చిత్తశుద్ధి ఉంది. నిజంగా దేశాన్ని బాగుపరచుకోవడం అనడానికి లాస్ ఫార్ములేట్ చేస్తున్నారు. Very recent example, there have been 4 bills introduced in parliament and 6 months it has been agitated. Within 4 seconds it's been withdrawn from the parliament. Why it has been introduced? What was the reason for agitation? Why it has been withdrawn? N number of people will have n number of opinions. That is not all important. చేసేటప్పుడు అయినా కానీ తీసేటప్పుడు అయినా కానీ నిజంగా ఒక సిన్సియారిటీ ఉందా, దేశాన్ని మనం డెవలప్ చేసుకుందాము, ప్రాపర్ పాలసీస్ ఫార్ములేట్ చేసుకుందాము అనేది. If I ask you one question, what is the biggest problem we are facing in society? Probably 90% of you would say corruption. In fact, that is the biggest problem we are facing. Why there is so much of corruption? You ask any question, social evil that we are facing, the answer would be, if people are sincere enough in their work, take any politician, take any school teacher, take any lecturer, take student yourself. It's a key factor. That's one key element I would say. Andukku evaru kaadu mere I experienced this personally in US. When I was doing my postmasters, group of 4 people were assigned a task. Generally ఇక్కడ కూడా ఎంజాయ్ చేశాను. ఇక్కడ కూడా అదే నలుగురిని అసైన్ చేస్తే ఏం చేస్తామంటే ఆ నలుగురిలో ఎవరు చేసి పెడతారో అసైన్మెంట్, నువ్వు రాసేయంటే నువ్వు రాసాయని అంటారు. ఎవడైనా ఒకటి రాస్తుంటే సరే ఓకే ఒకటి దొరికిన రాయడానికి అని అనుకుంటాం. యుఎస్లో మాత్రము అదే 4 మెంబర్ టీంలో నో ఐల్ రైట్ ఇట్ అని దేర్ వాజ్ ఇన్సిస్టేషన్ ఫ్రమ్ పీపుల్. వేరే మీద డెలిగేట్ చేయడం కాకుండా నేను రాస్తా అని చెప్పేసి, నేను తీసుకొని రాస్తా అని చెప్పేసి, that's a basic difference in mindset that I've seen among students in India and US. That's because ఎందుకు ఒక అసైన్మెంట్ మనకు లెక్చరర్ ఇచ్చాడు, మనం సిన్సియర్గా దాన్ని చేయాలి. This is my understanding, my perception. But we don't have to do great things to develop nation. Acharya garu tarvata he'll speak a lot, he'll answer all your questions. Okay? There's one, actually I shouldn't be answering that question, but there's one interesting question in that questionnaire. Does personal development lead to nation development? And a question on that. Acharya will elaborate on that. But this is the answer. If you are sincere in yourself, it is your personal development, and indirectly it doesn't stick to you. Your sincerity will immediately radiate, you will immediately spread to people. Pakkalu kuda manam chusi nerchukuntaru, చేస్తారు, all those things. So this is just my perception about what we are trying to do, the intent of this thing. మనం ఇదేదో పర్సనాలిటీ ఏదో ఇట్స్ నాట్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ రైట్, వీఆర్ సెట్ రైటింగ్ అది ఇదని కాకుండా ఇట్ జస్ట్ సీ ఇట్ యాజ్ ఎ స్మాల్ ఓరియంటేషన్. సో ఇట్ విల్ బెటర్ పర్కులేట్ ఇన్ టు ఇట్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రాము, all our education system is oriented for us to understand the external world, the world which we see through your outward. అంతే కదా, మీరు ఇంజనీరింగ్లో 4 years ఇప్పుడు మీరు చదివే సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇట్ విల్ enable you to understand the external world better, okay, through these eyes, right? There's something internal world within you beyond this. Agree? Yes? How do you explore that world? How do you understand that world? Fortunately, there's no subject which teaches that in engineering. That's where Manaku Acharya garu will help us understand it better. Here on this platform, Acharya garu has been my personal inspiration and guru for over 30 years. I've seen him, I've learned a lot many things. అనేదో టీచ్ చేస్తాను కాదు, పర్సనలీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను. ఇట్ హ్యాస్ హెల్ప్ మీ అలాట్ ఇన్ మై లైఫ్. వన్ థింగ్ ఏంటంటే తప్పు చేయొద్దు, ఎక్కడ ఎవరితో ఒక ఫింగర్ పాయింట్అవుట్ చేసుకోవద్దు దట్ యు ఆర్ డూయింగ్ రాంగ్ అనేది నేను పర్సనల్ ఒక ప్రిన్సిపల్ పెట్టుకున్నాను. రీజనబుల్ సక్సెస్ దాంట్లో చూసాను.
It's all because of the mentoring and guidance of Acharya Garu. I want to say a lot more about Acharya Garu, but I'll reserve it to the end of the session. There are a lot of achievements, there's a lot of activities Acharya Garu has done. But after the session, I want to just take your feedback and see your sense of perception as how you see it and how much you have understood. I'll take another 5 minutes at the end of the session. Also, I would take great privilege in introducing other Lead India Foundation members. Mr. Krishna Garu, okay. Nagaraj garu మాట్లాడే మీరు ఆల్రెడీ ఉన్నారు. రామ్మోహన్ రావు సార్ గారు ఆల్సో Dr. Lakshmi Prasanna Garu is also trustee for Lead India Foundation. She's also done lot of activities and there is tremendous contribution from her side also. And this is the first program that we are doing under this Youth and Nation thing. దీని ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా మన శ్రేయస్ కాలేజ్ ఉంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా లీడ్ ఇండియా ట్రైనింగ్ ఇంతకన్నా ముందు తీసుకున్నారు కాబట్టి అందరూ ఓరియంటెడ్ అయ్యి ఉంటారని చెప్పేసిన ఇంటెన్షన్స్తో మన కాలేజీలో ఇది ఫస్ట్ ప్రోటోటైప్ ప్రోగ్రామ్ కింద చేస్తున్నాము. Our intent ఏంటంటే generally now there's so much of information available everywhere. May it be on net, may it books, may it be WhatsApp, social media and all that. Now how to compile this information and get a sense of direction. అందుకొరకే డైరెక్ట్గా మిమ్మల్ని కూడా మీతో కూడా తీసుకున్న విషయం ఏంటంటే మీకు వెరీ పిన్ పాయింటెడ్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఏమన్నాయో చెప్పండి, ఆచార్య గారు ఆన్సర్ చేస్తారు. ఓన్లీ ఆచార్య గారు విల్ ఆన్సర్, విల్ ఆల్ లిసన్ టు దట్. ఇదంతా కూడా మనము ప్రాపర్గా ఒక ఇంటరాక్షన్ సెషన్ మాదిరిగా పెట్టుకొని మనకి ఇదంతా కూడా సెషన్ అంతా కూడా రికార్డ్ అయ్యి ఇదంతా కూడా నా ద ఇంటెంట్ ఏంటంటే టు స్ప్రెడ్ ఇట్ టు యాజ్ మెనీ పీపుల్ యాజ్ పాసిబుల్. ద బెస్ట్ మీడియం దట్ వీ హ్యావ్ గాట్ టుడే ఇస్ టెక్నాలజీ, సోషల్ మీడియా. సో ఇంతగా యూట్యూబ్ కానీ చిన్న చిన్న క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ బ్రేకప్ చేసేసి 2 minutes 3 minutes వీడియోస్ అంతా కూడా మన యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేసేసి, అంటే ఆచార్య గారు గత 40 సంవత్సరాల నుంచి బాగా పర్సనల్గా క్యాంప్స్ అన్ని ట్రైన్ చేసి చాలా చోట్ల తిరిగి ఐ థింక్ లీడ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ అల్యూమిని ఇట్సెల్ఫ్ విల్ బి అబౌట్ 18 lakhs to 20 lakhs పీపుల్. స్కూల్ స్టూడెంట్స్కి ఎక్కువగా రీచ్ అయ్యారు ఆచార్య గారు. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్గా ఏమేమి చేశారనేది నేను సెషన్ అయిపోయినాక జస్ట్ వాంటెడ్లీ రిజర్వింగ్ ఇట్ టిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్. సో ముందుకు వచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఈ ప్రోటోటైపింగ్ చేసి లెట్స్ హెల్ప్ టేక్ ఇట్ టు a large number of people and outreach. Okay, thank you very much.